Hello everyone, Excel grade 8, page 56 and 57. 8 сыныпқа арналған Excel кітабының 56-57 беттерін өтетін боламыз. Exercise 1, бірінші жаттығу. What is the animal in the picture? Суреттегі қандай жануар? What do you know about it? Ол туралы не білесің? Can you name any more marine mammals? Суда тіршілік ететін басқа да сүтқоректілерді атай аласың ба дейді. Бұл сұраққа былай жауап берсеңіздер болады. The animal in the picture is a whale. Whales are large marine mammals. They live in the ocean and feed on fish and squid. They are very intelligent and social animals. Other marine mammals include dolphins, seals, sea lions, manatees, and orcas. 1b. What do you know about whaling? Бірдің басын орындайтын боламыз. Why are whales hunted? Не себепті киттерді аулайды? Whaling is the process of hunting of whales for their usable products such as meat and blubber, which can be turned into a type of oil that became increasingly important in the Industrial Revolution. Exercise 2. Екінші жаттығу. Read the author's biography. Автордың биографиясын оқы. How do you think Melville's own experiences helped him write Moby Dick? Мелвиллдің тәжірибесі оған Моби Дикті жазуға қалай көмектесті деп ойлайсың дейді. Сол сұраққа қазір жауап беретін боламыз. He worked as a cabin boy on the merchant ship. Also, he sailed on the whaler. He literally lived and saw marine life, which helped him write the book Moby Dick. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Ishmael is the person who narrates the story of Moby Dick. Ishmael дегеніміз Moby Dick оқиғасын айтып беруші адам. Why did he decide to go whaling? Ол не себепті кит аулауға кетті? Listen and read to find out. Оны білу үшін мәтінді тыңда және оқы деген. To the sea, теңізге деген мәтін берілген, оны өздеріңіз оқып аударатын боласыздар. Ал қазір мына сұрақтың жауабын айтып кетсем. He decided to sail on a whaling ship this time. There is no exact reason for this. He thinks that this is the decision of his fate. Бұл оның тағдырында жазылған шешім деп ойлағандықтан, солай болу керек деп шешеді. Келесі бетке өтеміз, 57 бет. Exercise 4, 4-ші жаттығу. Read the extract. Үзіндіні оқы. Decide if the statements are true or false. Берілген сөйлемдер шындық немесе жалған екендігін белгіле. Ishmael felt sad when he was on land. That's true. The island of Manhattan is famous for its shipping. True. The sea made Ishmael feel sad. False. Ishmael doesn't like obeying orders. False. Ishmael decided to work on a whaling ship. That's true. 4b. Match the words in bold in the extract to their definitions. Find synonyms for the highlighted words. You can use your dictionary, paper or digital. Төрттің басын орындайтын боламыз. Қарамен жазылған сөйлемдердің мағыналарын тап деген. Және мына берілген сөздердің арасынан олардың синонимін табу қажет. Сөздіктерінді қолдансаңдар болады деген. Explore, to travel, to discover new places. Trapped, not able to escape. Desire, a strong wish. Winds, the natural movement of air. Reflects, to show something. Wholesome, healthy. Deliberate, intentional. Fate, destiny. Escape, runaway. Stay, gape. Harsh, severe. Distant, far. Exercise 5. 5-ші жаттығу. Do you think Ishmael is running away from his problems by going to sea? Исмаил теңізге бару арқылы проблемаларынан қашып жатыр деп ойлайсың ба? Why not? Неліктен иә немесе неліктен жоқ себептерін айт. Осы сұраққа жауап бере кетсек. No, I don't think Ishmael is running away from his problems. I think he wants to be quiet and alone to reflect about his problems and ways to solve them. He wants to acquire spiritual peace. Исмаил
Меніңше, Ishmael теңізге бару арқылы өзінің проблемаларынан қашып жатқан жоқ, ол жай ғана өзінің проблемалары туралы ойланып, тыныштықта болғысы келеді және проблемаларын шешу жолдарын сол арқылы ойластырады. Келесі 6-шы жаттығу read the box and complete the sentences. Сөйлемдерді толықтыр. Фразалық етістіктер go сөзімен келген. The captain went over the map to find out where they needed to go. My alarm goes off at 7 o'clock every morning. On the journey, the ship went by a lot of strange islands. The sailors tried to see what was going on in the water. Exercise 7, 7-ші жаттығу. Like немесе as сөзімен толықтыру қажет. He went to go to sea as a sailor, not a passenger. 2. She sailed the boat like a professional. She works as an entertainer on a ship. He became a captain like his father. Exercise 8, 8-ші жаттығу. Put the verbs in brackets into the correct active or passive form. Жақшаң ішінде берілген етістіктерді активті немесе пассивті формасында қою қажет. Ishmael always gets bored if he stays at home. 2. John asked his brother if he has ever wanted to go to sea. 3. We walked down to the water's edge to admire the view. 4. After the passengers have eaten dinner, they went up on deck. 5. Manhattan was built before Melville wrote his novel. 6. The ship's crew was usually paid in cash at the end of a voyage. 7. I was ordered by the captain to clean the cabins. 8. The captain said that the ship couldn't leave the port because of the bad weather. Exercise 9, 9-ші жаттығу. Listen to the extract again and make notes. Use your notes to say or write a summary of the extract. What do you think will happen when the crew come across Moby Dick? Үзіндіні қайта тыңдап, жазба жаз. Үзіндінің қорытындысын жазу үшін немесе айту үшін жазбаңды пайдалан. Өз тапсырманы орындайтын боламыз. I think Ishmael and the ship will get caught in the storm. They will see the white whale Moby Dick from a distance. They will try to catch him in any way. They can even hurt him, but a strong whale will turn their boat and go under the water itself. Exercise 10, 10-ші жаттығу. Choose a paragraph from the extract in exercise 3 and draw a picture to illustrate it. 3-ші жаттығудағы бір абзацты таңдап, оның суретін салу қажет. Кез келген параграфты таңдап, суретін саласыздар. Exercise 11, 11-ші жаттығу. Imagine the story takes place now. Оқиға қазір болып жатыр деп елестет. Who is Ishmael? Ishmael деген кім? What problems does he face? Ол қандай проблемаларға тап болды? Where does he go? Ол қайда барады? Why? Неліктен? Present your modern Ishmael to the class. Заманауи Ishmaelді классқа таныстыр. In a modern story, Ishmael is a young man who feels bored and stressed with city life. He faces problems like loneliness, pressure, and lack of purpose. To escape these feelings, he goes to sea and works on research or cargo ship. He wants adventure, freedom, and to discover himself while exploring the ocean. Мінекей оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Видео ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye.